Lesson 3. Why is the sea salty? Bismillahir Rahmanir Rahim. Lesson 3. The name that is why is the sea salty? Bahar wali malgin de. Look at the picture. Aks to gore. Read the sentences. Jumle will walay. Check true, false or don't know. Ka jumla say we true tick mark hai. Galat we false. Okay, isno poi they don't know. 1. A lake is different from sea. Yaw jahil ya jahil chide di sinna mukhtalif de. Number 2. Most water is salty. Dire uba chidi malgini vi. Number 3. There is a lot of water in the world. There is yati uba di panarai ke. 3. Why is the sea salty? Bahar wale malgin de. There is a lot of salt on the earth. Pasmaka bande dir ziyata malgashta da, and it mixes very well with water. Aw do bo sar dir khamix kigi makhlut kigi. There is some salt in all water. Patul ubo ki utsa malgashta. Water on the land runs into lakes and rivers. Haga ubo chi pasmaka bande usigi jahiluna o sindunu tuzi. The water from most lakes goes into rivers. Haga ubo chi pa jahilunu ki usigi ya the jahilun sa ziyatara uba sindunu tuzi. These rivers run into the seas and oceans. They carry a little salt with them. Some of the ocean water moves into the air and clouds. And it evaporates. Salt cannot evaporate. It stays in the ocean. The water in the ocean has more salt than the water in rivers. Haga uba che po baharunu ki ziyata malgari da haga ubo sa che po sindunu ki usigi. Ocean water is about 3.5% salt. With the bahari uba chi di drinim fissada chi di malgini di. Some seas have more salt than others. Bazi baharuna ziyata malgari lanoru sakha. Some lakes do not have a river to carry the water and salt away. Baz jahiluna het sin nalari tartsu da ubo mal galari yusi. Some of the water evaporates. Baz ubo bukhar kigi. But the salt cannot magar mal ganishi kede. These lakes are very salty. Daga jahiluna dir ziyat malgindi. There are 2 famous lakes like this. Dwa mashahur jahiluna wujud lari daga shan. They are the Dead Sea haga chi daga mard samandar in the Middle East pa mezine khatis ke. In Great Salt Lake or Ghat the Malge Jahil in the state of Utah with the Utah Payalat ke in the United States Payalat Mutahide USK. They are much saltier than the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. Dui dir ziyat malgindi Atlantic samandar sakha au the Aram samandar sakha. Vocabulary lugatuna. Put the right word in each blank. Har lugat sahi khan ghali ki zai par zai kai. The sentences are from the text. Jumle the matan khadi. Evaporate bukhar ke dil. Oceans baharuna samandaruna. Salt malga moves harakat kawal. Earth zmaka carry whirl clouds urezi. Mix makhlut awal percent fisad famous mashhur. 1. Ocean water is about 3.5% salt. Vocabulary landirazu B. Vocabulary new context na matan. جمله کتابچه کې ولیکئ ترڅو په بهتره شکل ستاسو لغاتونو سپیلینګ معنا او همچنان سپیکینګ تم ګټه ورسول شي. لغاتونه ټول همغه دي، جملې نوي دي. 2 of the students always the chairs into our room. 2 of the students always what? Moves the chairs into our rooms. Carry the chairs into our rooms. Okay, vocabulary review. لغاتونو ته دوباره کتنه. Underline the word that does not belong with the other two. په دغه دریو لغاتو کې هغه لغات لاندې خط وباسئ چې دغه نورو دوو سره نږدې معنا ونه لري. اگزامپل درکړی ریډ سور ته وایي، بوک کتاب ته وایي، بلو ابي ته وایي. نو ریډ او بلو سره چې دي سره نږدې دي، خو بوک مختلف دی، نو دلته بوک انډرلاین کړی. 2 کې لیکلي زو باغواش، اکواریم د ماهیانو باغواش، یونیورسيټي پوهنتون. دلته یونیورسيټي مربوط نه کیږي، نو یونیورسيټي لاندې خط وباسئ. Questions سوالونه. question په سوالونه کتابچه کې ولیکئ او جواب هم ولیکئ. سپیکینګ لپاره همچنان لغاتو او سپیلینګ لپاره ډیر بهتره تمامېږي. 1. What does salt mix well with? مالګه د څه سره ښه مکس کیږي. 2. Is there salt in lakes and rivers? آیا مالګه شته دی په جهیلونو او سیندونو کې. 3. Where does river water go? د سیندونو اوبه چیرته ځي. 4. Where does some of the ocean water go? د بحرونو اوبه چیرته ځي. 5. Where does the salt in the ocean go? هغه مالګه چې په بحر کې اوسېږي چیرته ځي. 6. Does river water, ocean water have more salt? آیا د سیند اوبه زیاتې اوبه لري یا د بحر اوبه زیاته مالګه لري؟ وبخئ. 7. Why are some lakes very salty? بس جهیلونه ولې ډېر زیات مالګین اوسېږي. 8.
name two famous salty lakes. دوه مشهور مالګین جهیلونو نومونه واخلئ. 9. What is Utah? Utah څه شی ده؟ Where is it? چېرته دی؟ 10. Which is saltier? کوم یو زیات مالګین دی؟ The Atlantic Ocean or the Dead Sea? Atlantic که Dead Sea. 11. Are there fish in the Dead Sea? آیا په Dead Sea کې ماهیان شته؟ راځو E comprehension true false صحیح غلط. Salt mixes with water. مالګه د اوبو سره مکس کیږي. True دی T. Okay. Main idea راځو لاندې. Circle the main idea of the text. Main idea اساسي نظر دغه د ریډینګ یا د متن حلقه کې کوم یو جمله صحیح د ریډینګ سره برابرېدلی شي. 1. The sea is salty because water evaporates and salt does not. وای بحر مالګین دی ځکه اوبه بخار کیږي او مالګه نه. 2. The sea is salty because rivers run into oceans. وای بحر مالګین دی ځکه سیندونه چې دي بحرونو ته ځي. 3. Water moves from the land to rivers to oceans to clouds into the land again. وای اوبه ځي له ځمکې څخه سیندونو ته بیا بحرونو ته بیا وریځو ته او بیرته ځمکې ته. صحیح تاسې خپله حل کړئ. Thank you.